My name is Yonela Simetu. I am 28 years old. I live in Langa Township and I'm a gay man. Growing up in the township, people have always been so curious about me and what does it mean to be gay, always asking me questions like, what does it mean to be gay? And I always have to answer those kind of questions myself. Having said that, I've always been so curious about transgender people and how they live their life. So I found a friend of mine who can speak to me about being transgender. Uqaleni nuziva kanjena? Ngondlela emncinci ndisakhula, ndiqala uziva ngondimncinci ndisakhula nditshomene namantombazana. Umama wakho wazithatha kanjani ezo ndaba? Mama zange abe nangxaki because into wayeyithanda leyo kuba ndingazubakho sesitratweni kwinto zoyi-grants neentonto zokulwa apha phandle. Wayerayithi naloo nto. Esikolweni wawunxiba kanjani and babekuthetha kanjani? Ndanxiba i-uniform. Esikolweni ndanxiba i-uniform. I-full uniform, but ke babekhona aba-right for mna. Babekhona ke abaphinda ke ngoku bageze, babe nezigezo. Like bazi abantu abangamakhwenkwe bayathanda ugezi. Like amantombazana bona babengenangxaki nabo. Okay. I-society yona ikuthetha njani? Like abantu ohlala nabo engingqini yakho banjani? Bakhona abantu abestrato abehlaleni, bakhona aba-right for mna, bakhona abangekho right, bakhona abayigxekayo, bakhona abayigxeki, bakhona abagezayo, bakhona abangayigezeliyo. Ba-right, abanye akakho right. Like njani? Ngicacisele uba isigezo singena njani, abantu bakugezela kanjani? Okay. Baqala ngento ba mhlawumbi ndiyaphuma apha ndinxibe ilokhwe, bazoba khona bathethayo imofi ntontontontontonton, babe khona bangcomayo uba usemhle ntontontontonton. Iitshomi zakho zona? Zirayithi ishomi zam, azinangxaki. Ishomi zam azinangxaki, zirayithi. Siyandivuyela. Ubukhe wamenshini into yoba umama wakho akafuni uwenze le surgery, ufuna uqala uye entabeni. Khe sicacisele banzi ngaloo nto. Mama akafuni ndiqale nge-surgery ndingekayi ehlathini. Ufuna ndiqale ndiye ehlathini ndenze isiko ndandiligqibe ndekoku ndingaqhubekeka nenze noba yinto endifuna uyenza. Wena uyafuna uya ehlathini? Ewe, ndiyafuna uya ehlathini for uba ndenze isiko lalapha ekhaya ndengoku ndigqibe ndibe rayithi ke ngoku. Uceba izawutshintsha iingqondo zakho loo nto yoya ehlathini and then uye ube ngomnye umntu okanye uzawuqhubekeka ube ngulo mntu nguye and then ukuya kwamhlathini akho nto izawutshintsha. Ndizawuqala into endizazimamela ehlathini, into zaphana ezithethwa phana nezinto ezenziwa phana, and then ndibuye ndinxiba uhlobo fuke ndinxibe ngalo lo muntu ongutata, and then xa kuseyokoku funke ndikhulile nditshintshile ezinto bendizinxiba zobudoda ndibuyele kwezi mpahla zam bendizinxiba. Ndinde utshintsha mani, utshintsha like olu hlobo ndililo andiyandalelwanga uba mandibe like ndidalelwe uba yinkwenkwe nebhake ngoku mna andiyifuni uba yiyo. Ngase nditshintshe and ndifuna utshintsha kakhulu. Utshintsho olungakanani olufunayo? Like izintoni ozifunayo for uba ube
bewusatisfied ngenomdikaka kwelife wakho. Into endizifunayo, okay, mabele ne-private part, ewe, and ke ngoku ndiyeke nokhula intshebe, ewe. Ikhona into yaziyo nge-surgery le ufuna uyenza? Ngale surgery ndifuna uyenza akho nto eninzi endiyaziyo ngayo. Akho nto eninzi endiyaziyo. After conducting research from a friend of mine, I wanted to hear more about transgender people. So I researched a doctor who does the surgery for transgender people. I went to Groote Hospital and met up with Dr. Kevin Adams there. Plastic surgery is one of the few areas of medicine where your patients actually often want you to do what they ask you to. In most other areas of medicine, people don't actually want to have an operation or have treatment, but they have to. So the reason it appeals to me is that the vast majority of my patients are incredibly happy after whatever we've done. So that's why plastic surgery. What does it mean to be transgender to you? A trans man has always been a man and should be addressed as a man. So the fact that he has breasts and a vagina should not make any difference to the way that you address them. Normally we're taught to be polite and address people appropriately. And so for a trans man you should use male pronouns, if that is what they want, because that is who they are. For a trans woman, the same applies. So it's got nothing to do with the body you were born with. It's got to do with who you are and the person that you're interacting with you as the person that you are. Can you please tell us, Doctor, how long is the process for going through the process of going to the transgender? So every transgender person wants to have their surgery as soon as possible. There are stumbling blocks along the way. There's preparation for the surgery that needs to be done beforehand, and deciding which surgery is most important for you. And so for the trans men, usually the big issue is having a mastectomy, removing the breasts. For most of the trans women, it's removing the penis and creating a vagina. And that is different for everybody. Our biggest problem is resources and demand for those resources. So we have a very long waiting list for gender affirming surgery at Groote. It's roughly in the region of about 25 years, and that is only for people that live in the Western Cape. The waiting list would be much worse if we open it up to the rest of the country. Have you ever had a patient that regrets doing the surgery? And the answer to that is very simple. None. Okay? When I first started out doing the surgery, I was uninformed and arrogant and various other things. But my patients taught me that they don't care about the scars. What they care about is having a body that fits in with who they are. My message to the people out there is not to be quick to judge a person, because you don't know what that person is going through. And then it's their life. They're supposed to live it the way they want to.
My name is Mamgele. It means I'm accepted.